കുറേ നാൾ മുന്നേ മേരി കോണ്ടോൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മാജിക് ഓഫ് ടൈഡിയിങ് അപ്പ്. ഈ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡീക്ലട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടേം ഭയങ്കര ട്രെൻഡിൽ വന്നത്. കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഡീക്ലട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 5 minutes ഡീക്ലട്ടറിങ്, ഹൗ ടു ഡു 10 minutes ഡീക്ലട്ടറിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദാറ്റ് ഡീക്ലട്ടറിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ടു ഡു ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് purchased with so much intention. പക്ഷേ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഓർ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ കുറേ ഡീക്ലട്ടറിങ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ്, വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ എ സസ്റ്റൈനബിൾ ബേസിസ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യും? വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. In today's video, I'm going to share 25 items that you can easily start decluttering today. Long storage items in the fridge. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ മൈറ്റ് ബി സെവറൽ കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോസസ്, സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്, ചീസ് സ്പ്രെഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും വിച്ച് വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എക്സ്പയർ ആയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി വൺസ് നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും 1 by 1 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക വെദർ ഇസ് എക്സ്പയർഡ് ഓർ നോട്ട്. ഇഫ് യെസ്, ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് അവേ ഇൻ ദ ബിൻ. സ്പൈസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ദെയർ വിത്ത് അസ് ഫോർ എവർ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പല സ്പൈസസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മിക്സസ്, ലൈക്ക് ദാൽ മഖ്നിനുള്ള സ്പൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്മ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്പൈസ്. ഇങ്ങനത്തെ സ്പൈസൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ആ സംഭവങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ചിലതുണ്ടാവും എനിക്ക് ആ കോൺകോക്ഷൻ അറിയാത്ത കാരണം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പൊടികൾ മേടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ലൈക്ക് വൺസ് ഇൻ 3 months ഓർ സംതിങ്. അങ്ങനത്തെ പൊടികൾ വൺസ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലേവർ. ആൻഡ് ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ അവർ പാൻട്രി ഫോർ മോർ ദാൻ എ ഇയർ ഓർ സോ. അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു 6 monthly ഓർ സംതിങ് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1-2 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി മാത്രം ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ why do we need to keep them? So clear out your pantry and keep very minimal number of spices so that it is easier for you when you cook in the kitchen. Kitchen appliances that we no longer use. Apart from the main kitchen gadgets and appliances, there are several other things that we purchase for making things easier, like vegetable cutter ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്യുന്ന പല ഷേപ്പിൽ പീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ പല ടൈപ്പിലുള്ളത്, കുക്കി കട്ടേഴ്സ് വെജിറ്റബിളിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. സംടൈംസ് ഒരു ആവേശത്തിൽ നമ്മളതൊക്കെ മേടിക്കും, ആൻഡ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദേ മൈറ്റ് ബി ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെയർ 1-2 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് അവർ ടാസ്ക് ഈസിയർ. സോ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷെൽഫിൽ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും. ആൻഡ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ത്രോ ഇറ്റ് അവേ, ബിക്കോസ് വി സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് മണി, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ദെയർ വിതൗട്ട് ബീങ് യൂസ്ഡ്. അങ്ങനത്തെ എനി ഗാഡ്ജറ്റ്സോ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ just get rid of them. Next is empty bottles. Tell me if you have so many empty glass bottles. I used to collect so many bottles that ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വീട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പം I had like so many bottles. ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ വേറെ പലരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽസ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I had just too many bottles which I never ever used. So in case you are a person who really likes hoarding pretty wine bottles and alcohol bottles etc., അത് യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ keep them. If not, just throw away. Don't keep hoarding them. If you're using, it's well and good. നമുക്ക് ഫ്ലവർ വാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, or you can decorate it with some glass painting and things like that. പക്ഷേ ചുമ്മാ വയ്ക്കുന്നതിൽ there is no meaning, so you can get rid of all those extra glass bottles. Next is food containers. എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് മേടിക്കുമ്പം അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അത് സ്റ്റെയിൻ ആവും അല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പം ഐ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ലൈക്ക് സ്നാക്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് വെറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡ്രൈ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വല്ല ഫ്ലാപ്പൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറലവൻറ്റ്. ഐ കീപ് യൂസിങ് ദെം ഫോർ എവർ. സോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ വല്ല ഡബ്ബാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദെം. നമുക്ക് പഴയ ഡബ്ബാസ് വേണ്ട വിച്ച് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ എനിമോർ, കുറേ സ്ക്രാച്ചസ് ആയി, ഓർ ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻസ്. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദെം. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ടു ആക്ച്വലി ബൈ ന്യൂ വൺസ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഓർഡർ ഓൺ Amazon, isn't it? So just get rid of the old ones and then get new ones to replace them if replacement is needed. I'm pretty sure we are just storing too many of them and there's no replacement that's actually needed. Next on the list is cardboard boxes. എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏത് ആമസോണിൻ്റെ പാക്കേജ് വരികയാണെങ്കിലും ആ ബോക്സ് നല്ല ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ വിതൗട്ട് എനി ഹോൾസ് ഓർ പോക്കിംഗ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഞാൻ അത് എടുത്ത് വയ്ക്കായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഫോർ വാട്ട്, പക്ഷേ ഓൾവേസ് കീപ്പിംഗ് ലൈക്ക് എ ബാക്കപ്പ്. കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു സ്റ്റോർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. സോ ഞാൻ അതെടുത്ത് വയ്ക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് I don't think I have used them ever. So if you are somebody who is actually storing the packagings, imagining that there could be a situation where you would need it,
I don't think you would need it, because one thing is for sure that you are going to keep ordering from Amazon every other week. So there's going to be new boxes arriving. So you don't need to have all of those extra boxes. Maybe one or two you can save for emergencies, but otherwise get rid of them. Cardboard boxes are next point orthada. There are other boxes which are actually pretty looking boxes. Like namak gift kittuna boxes undallo. Especially ende aduthullathu iPhone boxes aanu ട്ടോ. Mostly jewelry ഒക്കെ ഞാനത് കമ്മലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനാണ് എടുത്തു വെക്കാറ്. പക്ഷേ effectively അത് ഒരിക്കലും എടുത്തു വെക്കാറില്ല. So if you feel that you've got 2 or more of such boxes which you haven't been using, it means that there's no point in hoarding more. So അതിനെ ഒന്നോ രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ I think it's just better to get rid of it. You won't ever need it, and if you need it, you still have 1 or 2 of them stay. So, that should be enough for you. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശരിയില്ലല്ലോ അല്ലേ. പണ്ട് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ കവർ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ബെഡിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കായിരുന്നു, സോ ദാറ്റ് അതിലിങ്ങനെ ചുളിവില്ലാതെ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാറില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ മെൻ്റലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ത്രോ ദം അവേ ബിക്കോസ് ദേ ആർ useful and they aren't actually torn or damaged. പക്ഷേ just think about it. It's just taking up a lot of space, and every time shopping in a bomber, do you remember to take it? I remember sometimes, but most of the time I still get a new bag from the supermarket, so it's effectively a wasteful thing. Otherwise we can invest in the other shopping bag, like the jute bag or cotton bag, so that it's more sustainable than keeping your other plastic and paper bag. Anyways, it's not going to be useful for more than once or twice. So if you're someone who's been hoarding plastic bags and paper bags, get rid of them. I don't think you'll ever be using it. Adutha item is outfits. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Everyone knows that we need to get rid of outfits that don't fit us anymore and ones that we are not very comfortable wearing. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാനിതൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എൻ്റെയും കബേർഡിലുണ്ട് കുറേ എണ്ണം ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ്. കാരണം ഞാനത് മേടിച്ചപ്പം ഞാനത് ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷേ തടി വെച്ചു, ലൈഫ് ഹാപ്പൻസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എനിമോർ. പക്ഷേ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ലൂസ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓർ ദി അതർ. പക്ഷേ ആ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എത്രയോ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ എവർ ബി ദാറ്റ് ബോഡി ബാക്ക് അഗൈൻ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡ്രസ്. സോ ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ഫൈനലി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് we should let go of that and then buy new ones so that we actually wear them. In the wardrobe there are at least 30% of outfits that I never choose as like a first option when I want to wear. So other wear option I just experiment with it, and I just feel so awkward and not very happy with it whenever I wear it. So I think angate the dresses I don't think you really need to have in your closet. Pettannu angodu eduthu ariyana I think it might be a bit difficult. I can understand, I'm in the same position. So I think maybe the experiment that I'm going to give myself, the challenge I'm going to take up is that then angante kind of outfits I'm going to wear at least once, and once karimbam I'm just going to give it away somehow to charity or something. So at least I have the satisfaction that one last wear njan adane chedu, and then it's just going to be with somebody else or someone who's happy with it. Yeah. Another one is shoes. Idu bhayangara understated aayittulla sambhavana ട്ടോ. പക്ഷേ there have been so many slippers, sandals, shoes and heels that I purchased because it looks good. പക്ഷേ അത് wear ചെയ്യുമ്പം it doesn't feel very comfortable for a long time. For short time it's okay, but depending upon the climate, depending upon how much I have to walk or stand, I tend to choose some footwear over the other, which means they are really reliable, and the other ones not so much. Avadonde if you feel like there's too many of sandals and footwear options that you have and you only wear few of them allatha sambhavangal, they're just not for you. Hair ties and hair clips. എത്ര മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല സമയത്ത് ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് കാണില്ല, ഒരു ഹെയർ ടൈ കാണില്ല, ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് കാണില്ല. പൈസ ഇത്തിരിയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ എവറി ടൈം വി ഗോ ടു എ ഷോപ്പ് വി പർച്ചേസ് ഓൾ ദീസ്. പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് കിട്ടേയില്ല അല്ലേ. And then we always end up using that rubber band, which is like almost torn. Its elasticity is gone and it's like this big, but you still wrap it like 10 times around your hair and you use it. Angantha avasthayanengil just get rid of them. First of all, make sure you have an assigned place to keep all of these so that they don't go missing. And then secondly, have a look at all the hair ties and hair clips that you have. The hair clips that have got chipped panes, the hair elastics that's got the elastic coming out and they've got expanded. Just get rid of all of them, and then it doesn't cost that much, isn't it? Or 100 rupees maybe at the max for like a set of 5 or 6 hair elastics. So just get them new every 3 or 4 months so that you can declutter them when they're
running out of their lifetime instead of just using, old baggy saggy hairbands when you're going out. Hair tie-ന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഹെയർ ഓയിൽസ്. ഈ ഹെയർ ഓയിൽസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ is because as Malayalis I know we use hair oils so much, and എന്നെ പോലെയാണെങ്കിൽ I'm pretty sure you've got more than one hair oil in your vanity and you keep shifting between one or the other, and there might be several hair oils which have not been used for a long time or which has got that stinky smell and it kind of puts you off, so you don't necessarily go use that hair oil that often. Angante hair oil ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ why force yourself to use that? Just get rid of them. Stick to the hair oil which is nice for you, which doesn't cause too much of a problem. So adu matram vechittu just get rid of all of them. Adu eduthu kalayumbam you might feel bad, but remember that feeling bad so that next time you go to purchase something, you think about it, whether you're going to purchase it to just throw away or do you really want to purchase that. So decluttering is good in that way because kalayumbam adanu idu sangadam undavum, but then it remains in your heart and you make informed decisions when you purchase next time. Next on the list is makeup items, and this include eyeliners, mascaras, foundations, whatever kind of things that you use. So ingante sambangalkakka there is a expiry date. So as long as you have one of each item, you don't really have to worry about it, I think, because you know that you're going to use them within 12 months or 24 months, whatever is the time for expiry of that product. But if you're like me who hold a lot of makeup items, you might have multiple of them, and multiple ullapadani prashna varunne because you don't tend to use one continuously. You might be keeping them beyond the expiry date. So ingante case aanengile just whenever you purchase a new one, just mark on them what is the expiry date, because adinte packaging lana usually undava, and packaging nammal kalanju kazhumbam on the bottle or the product it doesn't have the expiry. I've noticed that for several of the items. So if you want to declutter today, just go and get rid of everything that you don't like. I'm pretty sure there are a lot of makeup that you don't like, and just get rid of them. And next time you purchase, make conscious purchase. And when you purchase, mark the date of expiry on the product so that you know when to declutter them next. Just like makeup, you've also got a lot of skincare stuff. So if you've got multiple skincare items apart from the moisturizer, sunscreen and everything, I think you should really have a look at all the expiry dates and get rid of them. And also I have felt that instead of experimenting, sticking to the products that work well for you is the best way of doing it. So maybe I endorse minimalism for skincare but not for others. But you don't need to follow my philosophy, okay? So you can have how many ever you want, but make sure that they are well within the expiry date, and go into your table right now, into your vanity, get rid of all the products that's not working for you. Like what we talked about outfits, if you want, you can give one last go with the skincare products. If they have not been working for you, maybe you could for 1 week just use them on your hands and feet or something like that, so that you don't feel really guilty about throwing it away without actually using it. You used it on your hands and feet, so that should be enough. But then make sure to get rid of them. Jewelry. If you're like me, I hoard a lot of jewelry, especially Indian jewelry. Nammada jimki kamal endrathu kore undu. And also every time I go to India, I purchase new jewelry. Like in fact, this earring that I'm wearing right now, ഞങ്ങള് last time Lulu പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചാണ്. I purchased a lot of jewelry from there. So ഇങ്ങനെ jewelry purchase ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, you've got a lot of artificial jewelry, especially not the gold ones. Don't declutter gold ones. But if you've got a lot of imitation jewelry or artificial jewelry, they tend to go bad over time because of exposure to moisture and environment in general. So they could cause allergic reactions. And also I think you don't need so many of them. If you haven't been using them for a long time, you really know that it's gone out of trend, and then if it doesn't look nice, maybe the stone poyitundavum or it looks a bit tarnished, you're not going to wear them, isn't it? Why are you saving them? For keepsakes, for memory? I don't think you're going to remember about it anyway. So you might feel bad, but once it's gone, you're not going to remember about it. So get rid of them. Next, we've got some home items to declutter. I know it pains for me to say, but the first item on that is plants. So whoever plant lovers out there watching this video, I'm pretty sure you've got so many of plants that live really well, they are thriving, and also you've got plants which are like skeletons, dead, not dead, but still alive type of plants. And it's doing in the plants that store it look really nice. It looks really nice. It is kind of dead, and it's in that semi-dead coma kind of state. It gives me hope that it's going to be better tomorrow. Pakshe that tomorrow never arrives and it's in that
semi-vegetative coma state forever. എനിക്കതിനെ കളയാൻ സങ്കടമാവുന്നു because it's not dead yet. പക്ഷേ it just doesn't look nice. It's like it takes up so much of my energy and it doesn't look nice in my home as well. So അങ്ങനത്തെ പല പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും. Get rid of them. They are not for you. Instead അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചട്ടി വെച്ച സ്ഥലത്ത് വേറെ whichever plants are thriving, that means they've got the good condition in your home. അതിന്റെ ഒരു second one മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ going to be really nice and good for you. So declutter the plants that are not working for you. Stop making them work for you. Next on the list of home items is bath towels and face towels. Towels ne patti eniki munne oru dharana undaയിരുന്നില്ല. I used to use the same towel forever. ഒരു പുതിയ ടവൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I used to replace it, but otherwise I used to just use the same one. But lately I've realized that whatever you apply on your skin, it's going to need to be cleaned and new and in good condition. So നമ്മുടെ hand towel, face towel and things like that, അത് കുറേ യൂസ് കഴിയുമ്പം it might become stained or അത് rough texture ആവും. So just get rid of them and replace them with new ones. And actually hand towelsും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചീപ്പാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളത് മോസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പം അത് റെഡിലി ഇങ്ങനെ displayed or advertised allathathu karanam we just don't feel the need to purchase a new one. So go to your wardrobe and find out hand towels, face towels that you've got. There might be ones that have been like gifted 10-20 years back and you're still having them in your cupboard. So get rid of all of those old hand towels and face towels and replace them with new ones. Tech accessories and cables, ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ശല്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ. എവറി ടൈം വി പർച്ചേസ് എ ന്യൂ എക്വിപ്മെന്റ് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചാർജിങ് കേബിൾ, ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ഇറ്റ് ഹാസ് കം ടു സച്ച് എൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് നൗ ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ വാട്ട്. വി ഓൾവേസ് യൂസ് ദ വെരി സെയിം കേബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ കംസ് വിത്ത് ന്യൂ എക്വിപ്മെന്റ് അത് വേറൊരു ബാഗിനകത്തിട്ട് വെക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബാഗ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓവർഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് കേബിൾസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് നൗ. ആൻഡ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനം തപ്പാൻ പോകുമ്പം ആ സാധനം ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് കേബിൾസ്. I know might be useful, but it's never been used in the last 1 or 2 years. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ get rid of them. If you haven't used in the last 1 year, that means I don't think you'll ever need them. They are probably outdated technologies and outdated kind of ports and cables, so you might never need them. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് I got a 512 MB's pen drive. I don't know from what age. I haven't used a pen drive in like several years now and I still have a 512 MB pen drive. For what? I don't know. വല്ല പുലാവസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. But if you've got a lot of these tech accessories that you've not been using, it's time to declutter them. Instruction manuals. ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം I saw that there are instruction manuals for every equipment that were there in this home. They cannot be discarded or decluttered because they belong to the owner. But if you are somebody living in your own home, you purchase new appliances or new things and it's come with an instruction manual, I don't think you need to store them because 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ബാബാൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും PDF ഫോമാറ്റിൽ ആ സംഭവം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് കോപ്പിയിലായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്തിനാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ PDF വേർഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, ലൈക്ക് ഒരു അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന്. ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഫോർ us to search in the PDF format than flip the pages and find exactly where I have to find the answer to my question. So if you have a lot of these instruction manuals, especially of appliances or like furnitures or things that you've ordered and it's come with an assembly guide, all of them don't need to be stored in hard copies, including magazines as well. So angante endengil books undengil get rid of them. They don't need to occupy all this dust and space in your home. Another very very critical and important item to declutter is medications. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പാരസെറ്റമോൾ ആണല്ലേ മേടിക്കാൻ, അതിലൊന്നോ രണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻസൈഡ് ആ മെഡിക്കൽ ക്യാബിനറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പനി വരുമ്പോഴത്തേനും അത് യൂസ് ചെയ്യും and we often don't check the expiry of the medicines. So it's very important that നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ ക്യാബിനറ്റിനെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെ എടുത്ത് കളയാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ ഡീക്ലട്ടറിങ് യുവർ മെഡിസിൻ ക്യാബിൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിള്ളേരുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ടോയ്സ്, ഐ നോ ഏത് റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് മൂലയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് എന്താണെങ്കിലും കിട്ടും. ഞാൻ എപ്പോൾ സോഫയിൽ ഇരുന്നാലും ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എണീക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് ബാക്കിൽ കുത്തിയിട്ട്.
So, if you are someone who've got kids and there are a lot of toys in your home, it is time to consider decluttering it. പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ? They will feel very emotionally attached to their toys. So it's very important to deal this in a very tactical and in a really positive way so that they understand why we are decluttering. So most of the toys in that they have outgrown their age and they are not age appropriate for them. So angante toys ne try to make them understand that ee toys ningalde age nekalum korvulla pillarkulladana, and that if you give this away to charity, there might be some other kid who doesn't have toys and they will be really happy to play with them. Nee ipo idu kalikkonnillalo, if you give it to somebody, they'll be really happy, it will be a gift for them. Anganeyakka nammal parnju avare understand cheyippikka, and then set aside a day ingane nammal avare mentally prepare ചെയ്യുക ഫോർ ഡീക്ലട്ടറിങ്. ആൻഡ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറയുക ഈ ദിവസം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ടോയ്സിനെ ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 10 അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ടാർഗറ്റ് വെക്കുക, സോ ദാറ്റ് ദേ ഫീൽ ഓക്കെ ടു ഷെയർ ദെയർ ടോയ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഡീക്ലട്ടറിങ് ഓൾ ഓഫ് ദം ടുഗദർ. അങ്ങനെ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് സംതിങ് 5 or 10 ടോയ്സ് ഡീക്ലട്ടർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം റിവാർഡ് ദം വിത്ത് സംതിങ് ന്യൂ, മേ ബി ഒരു ഐസ്ക്രീം ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ഫീൽ റിയലി ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഫീൽ ഗുഡ് ദാറ്റ് യു നോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് കോസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഡു ദിസ് അലോങ് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഫീൽ happy about giving their toys away. Otherwise, I am pretty sure അടുത്ത നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പം അവർ കരയാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതായിരിക്കും, ദാറ്റ് മമ്മിയും പപ്പയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടോയ്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി have a general consensus on decluttering with your child and only then declutter their toys. Similar to toys, I'm pretty sure you also purchase a lot of books for your kids, especially കുറെ ഈ encyclopedia type of books ഉണ്ടല്ലോ, like how things work, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനെ പറ്റിയുള്ള books, educational series type of books, not the story books. അങ്ങനത്തെ books we always feel like we are going to refer back to them, പക്ഷേ it never happens because ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ നമ്മൾ ബുക്ക് വൺസ് വായിക്കുന്നല്ലാതെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ബുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വി ഓഫൻ tend to go into Google and search for the information. So I think once the reading is done with, it's always better to donate the books to some local library or charities or something of that sort if you can. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാഷിൽ നോക്കുക. There might be books that has never been read or your kids have no interest in reading, or they've read and they've never referred back to them. So angante books unengil keep them all together and hand it over to a charity or a library where it can be used for a good cause. Apart from physical things that we have discussed so far, there is one item that's very, very important in present age, and that is digital decluttering. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ റീസെൻ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തു, and from the old phone I had to transfer a lot of data. ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേറ്റ, എസ്പെഷ്യലി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ്. ഐ ഹാവ് എ 1.2 TB of data on my cloud, and that's a 2 TB cloud. 2 TB മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി I might not even reach half of it, but now I'm almost going to eat up the 2 TB and I have to move to the next level. So I can't imagine how much of data that we are consuming, and also number of apps that we've got on our phones. So നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ, കുറേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, try to set a time to declutter the number of photos that you have. So ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഏതൊരു റീൽസിൽ കണ്ടാണ്, ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഐഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ സിമിലർ ഫീച്ചർ മൈറ്റ് ബി ദെയർ ഓർ നോട്ട്. What I do is I go into photos and മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ I type today's date. So ഇന്ന് April 18th ആണെങ്കിൽ I type 18th April, and more or less all the photos taken on 18th April or photos that have reference 18th April will come up. And അതിൽ duplicates ആയിട്ടുള്ള photos or photos where I'm just posting like or something, I just delete them. And കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, which are like, you know, some memes or something. അതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. So I do that for every 1 or 2 days. I hope that over a period of 3-4 months, I should be able to clear most of the photos. Similar thing goes for your apps as well. App ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So when I had to install all the apps on this phone, I made sure that I installed the apps that I required. അത് നോക്കുമ്പോഴാണ് പഴയ ഫോണിനകത്ത് എത്രയോ ചറപറ apps ഉണ്ട് that I don't know who installed. I mean, I don't even have memory of what that app is for, but I've just got so many apps. So just have a glance into what apps that you have on your phone. If you haven't used it in the last, say, 1 or 2 months, I think you can just safely delete it. It could be some shops app, like a shopping website. Just delete it. I mean, you can always install it back when you think you need to install it and you need a purchase or something like that. So you're not losing anything. It's always
this digital decluttering is a bit more easier because you can always bring it back and it's not like forever kind of decluttering. So that's a good thing about it. But give it a try and I'm pretty sure your phone will be, working much more faster and much more smoother once you have done a lot of those decluttering on your phone. എല്ലാ ഐറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം I think I've only mentioned 24 items and 25 sounds like a good number. So I'm going to add one last item to this list. And the 25th item is innerwears and socks. So innerwears and socks are what are used on a daily basis and they are the ones that are in close proximity to our skin and our body. So I think we need to keep them in really good hygiene and really good condition as well. നമ്മളൊരു 6 months ആണ് usually innerwearsന്റെ lifetime പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So even if it's damaged or not within that 6 months, we need to replace them. So keep like a fixed timeline. So what I do is I mostly purchase on New Year and then on my birthday, which falls somewhere in the middle of the year. So birthday ഞാൻ പുതിയ സെറ്റ് മേടിക്കും and that runs for another 6 months and then New Year another set and it runs for the rest of the half year. So maybe you can keep some kind of timeline like that so you remember to throw away your old ones and replace them with new ones. I really hope you found this video very useful. 25 items sounds a lot, but all of these are interconnected items and wardrobe turkumbam you can always mix and club 2-3 items and do the decluttering together. But if you want to not overwhelm yourself with so many items discarded all at once, just try to pick 2 or 3 items from this list and then declutter it over a period of longer time. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ് and it is spring time here in the UK, so I need to start my spring cleaning and also I need to shift my wardrobe, so there's a lot of cleaning work and a lot of decluttering that I need to do. So hang on with me, what's the next episode for sure where I share with you a vlog on my decluttering and spring cleaning that I'm doing for my home. See you in my next vlog and until then is bye bye and take care from me, Angela.